Okay, right. Next, in number system topic, the major, that is a important topic is divisibility rules. Divisibility rules. ఈ రూల్స్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఒక పెద్ద నెంబర్ని చూసినప్పుడే హౌ క్యాన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడెడ్ దిస్ నెంబర్ ఆర్ నాట్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ యూజింగ్. ఓకే, ఇన్ ఎస్ఎస్సి అండ్ బ్యాంక్ అండ్ ఆర్ఆర్బి రూరల్ బ్యాంక్స్ లైక్ దట్ exam point of view, directly the questions are also came. They gave a four options. Which number is exactly divided with either it a 2 or a 4 or a 6, something, any of the number. Okay, for that purpose, or else whenever this number is divided with this number, what is the remainder? That type of questions are also coming in our examination. Okay, due to that we are discussing about divisibility rules now. Okay, first of all, okay, the digits or a numbers, digits is starting from 0, numbers are also these are also called as a numbers only. Okay, these are starting from 0, next 1, 2, but I am writing here it is 2, 4, 8, 16. Why? Because to understand the easy, to understanding in easy. Okay, these four rules are some sort of same. ఓకే, ఇవన్నీ సేమ్ రూల్స్గా ఉంటాయి. అంటే మనం అన్ని సేమ్ ఉన్నటువంటి ఒకటే చోట రాసుకొని నేర్చుకుంటే కొంచెం ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ దీస్ 4 రూల్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఆన్ ఏ బోర్డ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? రూల్ ఫర్ 2. వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 2 ఈజ్ వెన్ ఎ నెంబర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడెడ్. ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు, దాన్ని 2తో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతుందా లేదంటే ఏం చెక్ చేయాలన్నా? ద లాస్ట్ డిజిట్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ 24656. which one is the last digit is there? 2 or 6? 6 is the last digit. 6 is the last digit. I am starting from 2, that's why 6 is the last digit here. 6 is the last digit. Last digit mean unit place. Okay, in this one last digit or unit place. Number is either 0 or ఈవెన్ నెంబర్. ఆల్రెడీ ఈవెన్ నెంబర్ అంటే మనకేంటో తెలుసా అండి? ఓకేనా, ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకి ఏముండాలి? 0 ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు, లేకుంటే 0 ప్లేస్లో ఏముండాలండి? ఈవెన్ డిజిట్, దట్ ఈస్ 2, 4, 6, 8. ఆఫ్టర్ 8 అగైన్ 10, 0. ఆఫ్టర్ 10, 12, again last digit is 2, like that. Okay, what are those numbers we have to the last digit? That is 0, 2, 4, 6, 8. ఈ 5 నెంబర్స్లో, ఈ 5 డిజిట్స్లో మనకు ఏ నెంబర్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈ 5 డిజిట్స్లో మనకి ఏ నెంబర్ ఉన్నా ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాన్సల్డ్ విత్ ఏ 2. ఓకే, ఇప్పుడు రూల్ చూసాం కదా, ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాం. I need a 4 digit number. 4 digit అంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ మీకు డెఫినేషన్స్ మాత్రమే చెప్తాను, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ అన్ని డెఫినేషన్స్ చేస్తాను, అంటే అసలు మనకి ఏముంటాయి అనేది ఒకసారి తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. నాకు 4 డిజిట్ నెంబర్ కావాలి, అది కూడా నాకు ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ 2తో పోయేది ఉండాలి. 4 డిజిట్ నెంబర్ అడిగాడు అంటే మనకు రూల్ ఏంటండి? మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ద లాస్ట్ డిజిట్. అంటే ఈ 3 డిజిట్స్లో మనకి ఏమున్నా నో ప్రాబ్లం, 3 డిజిట్స్లో ఏమున్నా నో ప్రాబ్లం. బట్ లాస్ట్ డిజిట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 0, 2, 4, 6, 8. Okay, I am taking this one as a 4. The three numbers are three numbers, different numbers. We don't know any of the number. I am taking this one as a XYZ. X comma y comma z are a variables. Okay, we can take any of the digit in x comma y comma z places. The last digit is 4. Now this number is exactly divided with a 2 anamata. Okay, are you understand? Okay, next divisibility rule for 4. What is the divisibility rule for 2? We are observing only last digit, but rule for 4 means you have to observe last 2 digit. Okay, I am explaining directly with the example. Last 2 digit, that is last 2 digit of a number or 2 zeros or a multiple of 4. Okay, ఇప్పుడు ఒక పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చానండి, 10 డిజిట్స్ ఉంది నెంబర్లో. అసలు ఆ 10 డిజిట్ నెంబర్ చూద్దాం.
ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ ఉంది 2 4 6 8 9 5 7 8 6 ఇంత నెంబర్ ఉంది. ఈ నెంబర్ ఇచ్చి ఈజ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడెడ్ విత్ 4 ఆర్ నాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. ఓకే, వాట్ క్యాన్ వీ డూ? వీ క్యాన్ డూ నాట్ divide this total number with a 4. Only we can divide these last two digits. Last two digits only we have to divide. 76 with the help of 4 it is exactly cancelled with 19 times. That's why the total number is also exactly cancelled with the 4. This is the rule. We have to concentrate only last digits. That is either last two digits are a multiple of 4 or else zeros. That is I am taking this one has a 6, both are zeros only. Whenever last two digits are 0 or else last two digit of a numbers are a multiple of 4, the total number is exactly divided with 4. Okay, దీంట్లో మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది ఏంటండి? లాస్ట్ టూ digits. Either two digits are 0 or a multiple of 4. I am taking 24 as a multiple of 4. Now the remaining numbers are left side of two digits. The remaining numbers are even. The remaining numbers are variables. They are not depending upon that one. Okay, we are concentrating only last two digits of a number. Okay, now 2 and 4 is over. Now move to the 8. Okay, in the same sense, for the 2 single digit, for the 4 two digits, now for the 8 that is last 3 digits. Now I am taking this one as example. 1 2 3. Okay, these xyz I am taking. Last t digits of a number consists of which one, Nana? 3 zeros or else a multiple of 8. We need a multiple of 8. I am taking this one as a 128. 120 is exactly cancelled with 8. That's why 128 is a multiple of 8. Okay, what is the rule here? The number is exactly cancelled with 8. What we have to check? Last 3 digits only. Okay, now I am checking 7 8 9 6 9 4 8 9 2 8. The examiner giving this number, is it exactly cancelled with 8? Only I am checking these number only. Is it cancelled with 8 or not? 8 ones 8, 12s 8 ones are 8, 48, 8 6 are 48. Now the number is exactly cancelled with a 8. Okay, this is the rule. For the 2 single digit, for the 4 last 2 digit, for the 3 last 3 digit. Now move to the 16. What is that number? Last 4 digits must be having a root. That is a last 4 digits 1 2 3 4 1 2 3 4 4 are zeros or else a multiple of 8. A multiple of 16 we needed. A multiple of 16 or a multiple of 16 or 4 zeros. Now the remaining numbers are variables. We don't know about the remaining numbers. These are all the rules. What is the rule for 2? Single digit checking. What is the rule for 4? Double digit. What is the rule for 8? 3 digits. What is the rule for 16? 4 digits. Suppose whenever a number, okay, for suppose x y z y z x, this is a number is exactly cancelled with 16. Now I am asking that this number is cancelled with 8 or not? Compulsory it is exactly cancelled with 8. Why? Because 8 4 2 are a factors of 16. Okay, 8 4 2 are a factors of 16. What is the rule? That one, whenever a number is exactly cancelled with 16, now that number also exactly cancelled with 2 4 8. Okay, why? Because these three are factors of 16. Now
Now the number is exactly cancelled with 8 only. Okay, exactly cancelled with 8, not with 16, not with 16. Now that number is also exactly cancelled with 2 and 4. Why? Because 2 and 4 are factors of 8, like that. From left to right, right to left. For suppose the number is exactly cancelled with 16, that number is also exactly cancelled with these 4 numbers. These are the one pack. That means even numbers. 2, 4, 6, 8. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Like that. Okay. These are all under one category. These are all the even numbers anamata. Okay, 6 is also even number, but 6 is included with some other rule. Okay, what type of questions are asking in exam point of view, I will tell after completion of all the rules. Okay, next time divisibility rules లో 2, 4, 6, 8 చూసాం కదండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాంట్లోనే ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయండి, 3, 6, 9, 12. ఇవన్నీ ఎందుకు రాశానంటే చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇంకా 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3 2 4s are అంటే డబల్ చేసుకుంటూ పోయినాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అన్ని 3 3 చూద్దాం. 3 1s, 3 2s, 3 3s, 3 4s. ఎందుకు సార్ అంటే ఇవి కూడా ఒక లింకింగ్గా ఉంటాయి. ఓకేనా. ఇప్పుడు అంటే డిజిట్స్ గురించి చెక్ చేస్తాం, అంటే వాటి ప్లేస్లలో ఏ నెంబర్ ఉండాలనేది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూల్ ఫర్ 3 అంటే ఒక నెంబర్ 3తో ఎగ్జాక్ట్గా పోవాలి అంటే అసలు ఆ నెంబర్ ఎలా ఉండాలి అని. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు డెఫినేషన్ కూడా నీట్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 4 6 9. 2 4 6 9. ఇక్కడ చూద్దాం. నేను ఈ నెంబర్ తీసుకున్నాను, దీన్ని చూసిన వెంటనే అసలు 3తో ఎగ్జాక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవుతుందా లేదా అని ఎలా చెక్ చేయాలి చూద్దాం. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూడండి. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్. సమ్ అంటే ఏం చేయాలి, అడిషన్. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్. డిజిట్స్ ఏమున్నాయి, 2 4 6 9. డిజిట్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ చేసిన తర్వాత 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 9 21. నెంబర్ ఈజ్, డిజిట్స్ చేస్తే ఈజ్ అంటే ఇది ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. అంటే 3తో పోతుందా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ exactly divided with 3 or not? Exactly divided with 3. That's why the total number 21 is exactly divided with 3. That's why the total number is also exactly divided with 3 అనమాట. ఓకే, ఒక నెంబర్ 3తో పోతుందా లేదా అనేది ఎలా చెక్ చేసుకోవాలన్నా, ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఈజ్, వచ్చిన నెంబర్ ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అంటే 3తో పోవాలి. 3తో ఆ నెంబర్ పోయింది అంటే రిజల్టెంట్ అనమాట. వచ్చిన రిజల్టెంట్ అనేది మనకు 3తో పోయిందంటే టోటల్ నెంబర్ కూడా 3తో పోతుందని మనకి అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ ఇలా ఇచ్చినాడు అంటే ఓకే, ఇంకా దాన్ని సింపుల్గా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ దాంతో చెక్ చేస్తున్నాం, 3తో చెక్ చేస్తున్నాం. ఇది ఒక 3కి ఒకటే ఫాలో అవుతుంది, అన్నిటికీ కాదు. 3తో చెక్ చేసేటప్పుడు 6 అనేది 3తో పోతుందా, పోతుంది. వీ హ్యావ్ టు క్యాన్సల్. 9 పోతుందా, 9 పోతుంది. వాట్ ఈస్ ద రూల్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పోయేటివి లేవు, ఇప్పుడు రూల్ చెక్ చేసుకోవాలి. 2 4 ఉంది, 2 + 4 ఎంత, 6 కూడా ఎగ్జాక్ట్గా పోతుంది. అంటే ఏం నెంబర్స్ మిగలలేదు. మిగిలినప్పుడు ఈ నెంబర్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా 3తో పోతుంది అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 3తో రూల్ ఏంటండి, సమ్ చేయాలి. సమ్ చేసి ఏదంతా చెక్ చేయాలి, 3తో చెక్ చేయాలి. సేమ్ అదే విధంగా మనం ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా. రూల్ ఫర్ 9. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 9. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్టే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, చూద్దాం. 2 4 3 9. ఓకే, నేట్ సైడ్ నెంబర్ తీసుకున్నాను. అసలు ఇది ఎగ్జాక్ట్గా 9తో పోతుందో లేదో నేను చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిజిట్స్ 2 + 4 + 3 + 9. 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 9 18. ఇప్పుడు 18 అనే వచ్చిన నెంబర్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 9. అంటే 9తో పోతుందా లేదా అండి, 9 1s 9 2s ఎగ్జాక్ట్గా పోయింది కాబట్టి ఈ నెంబర్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా
పోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు 3కి 9కి సిమిలర్గా ఉందా లేదండి? రూల్ అయితే సేమ్. 3తో పోవాలంటే రిజల్టెంట్ని 3తో చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ 9తో పోవాలంటే రిజల్టెంట్ని 9తో చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి 3తో ఏం చేస్తాం? 3తో పోయేటివన్నీ క్యాన్సిల్ చేసుకొని మిగతా దానిలో అడిషన్ చేసుకున్నాం. మనం అడిషన్కి డిఫికల్టీ కాకుండా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ 9తో పోతుందా? పోతుంది, తీసేసాం. 9తో పోతుంది కాబట్టి తీసేసాం. నెక్స్ట్ మనకు మిగిలిన నెంబర్ ఏముంది? 2, 4, 3తో 9తో పోయే నెంబర్స్ లేవు. అంటే ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? 2 + 4 + 3 ఎంత? 9. 9 9తో పోతుంది కదా? పోతుంది. అంటే టోటల్ నెంబర్ 9తో కూడా పోతుంది. వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఫర్ 3 and 9 అంటే ఏంటండి? సమ్ చెక్ చేయాలి. సమ్ చెక్ చేస్తే 3తో పోతే 3తో పోయినట్టు, 9తో పోతే 9తో పోతుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏ నెంబర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్యాన్సల్డ్ విత్ 9, exactly cancelled with 9, then that number is cancelled with 3 or not అంటే ఏం చెక్ చేస్తామండి? కన్ఫామ్గా పోతుంది. ఎందుకు? 3 ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 9. 9తో పోయే ప్రతి నెంబర్ 3తో పోతుంది. బట్ 3తో పోయే ప్రతి నెంబర్ 9తో పోవాలనే రూల్ అయితే లేదు. ఎందుకంటే 9కి 3 ఫ్యాక్టర్ కానీ 3కి 9 ఫ్యాక్టర్ కాదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు 3, 9 ఓకే కదా? నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలినవి ఏమున్నాయి? 6 and 12. 6 and 12. మనకు 2 నేర్చుకున్నామా అండి? నేర్చుకున్నాం. 3 నేర్చుకున్నామా అండి? నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు చూద్దాం. 2 × 3 ఎంత? 6. 2 × 3 ఎంత? 6. ఇది మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకే, ఒక నెంబర్, గివెన్ నెంబర్, ఇచ్చిన నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై బోత్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎయిదర్ ఆర్ కాదండి, బోత్. 2 and 3 2 మరియు 3ల చేత పోతేనే ఆ నెంబర్ ఏదంతా పోయినట్టు? 6తో. ఓకేనా? 2 మరియు 3ల చేత పోతేనే ఆ నెంబర్ మనకి ఏదంతా పోయినట్టు? 6తో పోయినట్టు. వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 2? వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ఎ లాస్ట్ డిజిట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 3? వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ సమ్. ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐఎమ్ టేకింగ్ 3, 4, 2, 6. ఓకే, వాట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ఏ 2. అంతేనా? ఇప్పుడు మనకు లాస్ట్లో 6 ఉంది కాబట్టి 2తో నో ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ ఫర్ 3? 6 పోతుంది, 3 పోతుంది. 4 + 2 6 అంటే 6 కూడా పోతుంది. ఇప్పుడు 2 and 3తో పోయింది కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ 6తో మనకి పోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, 2, 3 నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా 6 వచ్చేస్తుంది. అదేవిధంగా రూల్ ఫర్ 12. ఇప్పుడు 12 రావాలి అంటే మనం నేర్చుకున్న రూల్స్ నుంచి దాన్ని ఎలా తయారు చేయొచ్చండి? 12ని ఏదైనా ఇట్లా మల్టిపుల్గా రాయొచ్చా? ఇప్పుడు మనము 2, 3 నేర్చుకున్నాం కాబట్టి 6ని చేయగలిగాం. అట్లాగే 12 రావాలంటే ఇప్పుడు నేర్చుకున్న రూల్స్ నుంచి ఏమైనా రాయొచ్చా? 3 × 4. 3 × 4 = 12. కాబట్టి ఇఫ్ ఎ నెంబర్ అంటే గివెన్ నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై బోత్ 3 and 4, ఒక ఇచ్చిన నెంబర్ 3 and 4తో పోతే 12తో ఎగ్జాక్ట్గా క్యాన్సల్ అవుతుంది. ఓకే, 3 and 4తో పోతే ఎగ్జాక్ట్గా క్యాన్సల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మరి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి? నెంబర్ 3తో పోవాలి, 4తో పోవాలి. 4తో పోవాలంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ మనం నీట్గా చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇవి పోవాలంటే 3తో కూడా పోయేలాగా మనకు ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ మనకి ఏదంతా పోవాలి? 3తో 4తో పోవాలి. 4తో పోవాలంటే ఏం చెక్ చేసుకుంటాం? లాస్ట్ 2 డిజిట్స్. 4తో 24 ఎగ్జాక్ట్గా పోతుంది కాబట్టి నాట్ ప్రాబ్లం విత్ 4. నెక్స్ట్ 3తో చూద్దాం. 3తో పోతుంది, 9 పోతుంది, 2 + 4 6. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 6 కూడా 3తో పోతుంది. అంటే ఈ నెంబర్ 3 and 4తో ఎగ్జాక్ట్గా పోతుంది కాబట్టి 12తో కూడా ఎగ్జాక్ట్గా పోతుంది. ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 3 and 9? సమ్ చెక్ చేసి 3తో పోతే 3, 9తో పోతే 9. వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 6? మల్టిపుల్ ఆఫ్ 6 అనేది 2 × 3కి మల్టిపుల్ కాబట్టి 3తో పోవాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ ఫర్ 12? 3 × 4 12. దట్స్ వై 3తో పోవాలి, 4తో పోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న రూల్స్తో అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది నాన్న? 12 ఉంది. 12ని నేను 3 × 4 బదులు 2 × 6 = 12. 2 × 6 = 12. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, 2తో 6తో పోతే 12తో పోయినట్ట కాదా నెంబర్? ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పారు సార్? మనకు మల్టిపుల్ రాసుకునే విధంగా రావాలి, అంతేనా? ఒక నెంబర్ తీసుకొని చెక్ చేద్దాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ 18.
18 is the number. 18 is exactly cancelled with 2. Okay, 9 times. 6 is exactly, 18 is cancelled with 6 with 3 times. Okay, now 18 is exactly cancelled with 12. No, that's why we cannot take 2 into 3. 2 into 3 అనేది మనకి పనికి రాదు. సరే, ఇదే 3 4 ఎందుకు పనికి వచ్చింది, 2 6 ఎందుకు పనికి రాలేదు? ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్ అయి ఉంది. ఏ కాన్సెప్ట్ అంటే కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ఉందన్నమాట. ఆ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు ఇంట్రడక్షన్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ దగ్గర చెప్పాను. అసలు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ఏ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్, అవి ఎలా తయారవుతాయని కూడా చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ఏ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్? ద డిజిట్స్ అరే నెంబర్స్, 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటే వాటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉండాలండి? ఓన్లీ 1 మాత్రమే ఉండాలి. నౌ హియర్ 3 and 4 are co-prime numbers. Why? Because only number 1 is the common factor for 3 and 4. Okay, common factor for 3 and 4. Here 2, 6 కి 2 కి 6 కి 1 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటామండి, మనకి కో ప్రైమ్ కాదు. అంటే మనం మల్టిప్లికేషన్గా తీసుకునేటివి ఎలా ఉండాలి? కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. 6కి అయితే ప్రాబ్లం రాదు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. అయితే 12 దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి మనం కాన్సెప్ట్ని కూడా తెలుసుకొని ఉండాలి. ఓకే, దీన్ని బట్టి మీకు చాలా ఐడియా వచ్చి ఉండాలి. అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని చెక్ చేయాలంటే మల్టిపుల్గా రాసుకుంటే సరిపోతుంది అని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయండి మళ్ళీ రూల్స్? 4. ఇలా మనం 20 వరకు చూద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమొచ్చినాయి? 2 4 6 8. నెక్స్ట్ 3 6 9 12. ఇప్పుడు 2తో మల్టిపుల్స్వి అయిపోయినాయి, 3తో మల్టిపుల్స్వి అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 8 రూల్స్, నౌ అనదర్ రూల్స్ ఆఫ్ divisibility rules of the numbers. Now that is 5 10 15 18 and 20. Look at here, first 2తో చూసాం, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 10 15 20. Now 18 is also there here. Okay, I will explain this one. Okay, first of all, for divisibility rule for 5, for 5 also we have to check for a last digit. The last digit of a number either 0 or 5. అంటే లాస్ట్ డిజిట్ అంటే ఏంటండి? రైట్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఏం తీసుకోవాలి, నేను ఇక్కడ ఎన్ని డిజిట్స్ అన్నా ఉండండి, నాకు లాస్ట్ డిజిట్ మస్ట్ బీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ విచ్ నెంబర్? either 0 or 5. ఇక్కడ 0 కానీ 5 కానీ నాకు ఉండాలి. అంటే మిగతా నెంబర్స్లో మీ చాయిస్ XYZ. ఓకే, రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్ వేరియబుల్స్. వీ నీడెడ్ ఓన్లీ విచ్ నెంబర్, దట్ ఈజ్ either 0 or 5. మనకు కావాల్సింది 0 కానీ 5 కానీ. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 2 3 4 5. నేను ఇక్కడ 4 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, నాకు లాస్ట్ డిజిట్ అనేది 5 అన్నా ఉండాలి, లేకుంటే 2 3 4 5 0. నాకు లాస్ట్ డిజిట్ మాత్రమే చెక్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ డిజిట్ 5 ఉంటే 5తో పోయినట్టు, 0 ఉన్నా 5తో ఎగ్జాక్ట్గా పోయినట్టే. నౌ మూవ్ టు ద రూల్ ఫర్ 10. హియర్ ఆల్సో last digit, here also last digit of a number must be 0. Must be 0 means compulsory it is getting a 0. Okay, what is the example I am taking? This number. Okay, ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ తీసుకుంటే we have to observe which one? Last digit. What is the last digit here? 0. Compulsory it is a 0. Other numbers are X Y Z. Remaining numbers are variables. We don't know about these number. We have to check for last digit of a number. What is that number? That is exactly a 0. Must be 0 means exactly 0. Okay. Anyone example? 2 3 4 5 6 7 8. The last digit is 0. Only we have to check the last digit is 0. That number is exactly cancelled with a 10. Okay. Now move to the 15. Okay, 15 is not a digit, now it is a number. Okay, whenever it is exactly divided with a number, మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్న రూల్స్లో 15 వచ్చేలా ఏ నెంబర్స్ని ఇంటూ చేయాలండి? 3 into 5. 3 into 5 is 15. Whenever a number is exactly cancelled with a 15, that number is compulsory check for a 3 and 5. Okay, I will take one of the example. What is that one? I am taking this one as a example. What we have to check? Cancelled with 3 and 5. Now the last digit is 5. No problem with the 5. Okay, now 3 is cancelled, 6 is cancelled. Okay. Now
sorry, I am taking this one as, I am taking 3, here 6, I am taking this one as a 6. Now 3 is cancelled with this one, 3 is also cancelled with this one. Now the remaining numbers are 4, 6, 5. 4, 6, 5 is 15. 15 also exactly cancelled with 3. That's why the total number is exactly cancelled with 15. What we needed for the 15? 3 into 5. Okay, 3 5s are co-prime numbers or not? First we have to check this one. Common factor of 3 and 5 are only one number, that is 1. That's why we have to take this one. Okay, now ఇప్పుడు చూడండి 15 కావాలంటే మనకి ఏమేం కావాలి? 3 and 5. Already we are learn about a 3, learn about a 5. Now we have to check for 18. Okay, 18. What is the 18 here? మనకి 18 రావాలంటే ఏ నెంబర్స్ ఇంటూ చేయాలండి? 2 into 9. 2 into 9 చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ 18తో పోవాలంటే ఏ నెంబర్స్తో పోవాలి? 2 and 19. 2 and 19. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Okay, I am taking this number as an example. What we have to check? 18 తో పోవాలంటే ఏ నెంబర్తో చెక్ చేయాలి? 2 and 9. Last digit is 6. No problem. Now we have to check for a 9. 7 plus 2 9. 7 plus 2 9. 3 plus 6 9. And the last number is 6. Exactly cancelled with 18. Exactly cancelled with 18. But look at here. 3 and 6 is also 18. We didn't take 3 and 6. Why? Because common factor of 3 and 6 are 2. That's why 3 and 6 are not co-prime numbers. That's why 3 and 6 are not. Okay. Now move for a 20. What is the rule for 20? The given numbers are exactly cancelled with both 4 and 5. 4 and 5 అంటే ఏం తీసుకోవాలండి? 4 5s 20. 4 5s are 20. Okay. ద గివెన్ నెంబర్ అంటే మనకు ఇచ్చిన నెంబర్ని ఏం చెక్ చేయాలి? 20తో క్యాన్సిల్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏ నెంబర్ ఉండాలి మనకి? 4తో పోవాలి, 5తో పోవాలి. ఓకే, okay, I am taking this number as an example. Okay, now with the help of 4, last 2 digits are 0. With the help of 5, last digit is 0. That's why 4 and 5 are there. Okay, these are all the linking. Okay, మనం 5 నేర్చుకుంటే దాని నుంచి 15 20 కూడా వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని చూసామండి మనం? ఫస్ట్ 4, నెక్స్ట్ 4, నౌ 5. టోటల్ 8 + 5 13 రూల్స్. ఓకే, మొత్తం మనకు నియర్లీ 1 to 20 నేర్చుకుంటే నెక్స్ట్ కూడా మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం అన్ని రాసుకున్న నెంబర్స్ అన్ని మామూలుగా మనకి ఈజీగా ఉండే నెంబర్స్. నెక్స్ట్ 7 11 13 17 19 ఇటువంటి నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 7 అంటే నో ప్రాబ్లం, ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి 1 7, ఇవన్నీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ని కూడా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మనకు ఒక సైక్లిసిటీ అనేది ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ. ఆ కాన్సెప్ట్ కోసమని దీనిలో మధ్యలో రానిలేదు. ఇవన్నీ ఈజీగా కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అది కూడా చెప్పాను చూడండి, మీకు పెయిర్ చేస్తూ చెప్పాను. ఫస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 రాసాను, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 8 అండ్ 4 6 8 అని దాంట్లోనే పోయినాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 5 10 15 20. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నటివి 7 11, ఓకే, 17 19 13. వీటన్నిటికీ ఒక ఆపరేషన్ ఉంటుందండి. అంటే ఒక సైక్లిసిటీ అనే ఒక ఆపరేషన్ ఉంది. అంటే బై 2 సైకిల్ 3 సైకిల్ 5 సైకిల్ అలా. అవన్నీ నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకేనా, మొత్తం 1 to 20 మనం నేర్చుకుని ఉంటే అసలు నెంబర్ చూసినప్పుడే మనకంటూ ఒక ఐడియా వస్తుంది. లేదు మనకు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ పనికి రాలేదు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి. ఈ నెంబర్ని క్యాన్సల్ చేస్తే ఎంత రిమైండర్ వస్తుంది, అలా వస్తాయన్నమాట. లేకుంటే డైరెక్ట్ ఆప్షన్లో 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి 17తో పోయే నెంబర్ ఏది, 19తో పోయే నెంబర్ ఏది, ఇలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మొత్తం ఇప్పుడు డివిజిబిలిటీ రూల్స్లో భాగంగా ఆల్రెడీ మల్టిపుల్స్ అన్నీ చూసాం. అంటే 2తో పోయేటివి, 3తో పోయేటివి, 4తో పోయేటివి, అలా అన్నీ చెక్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చెక్ చేయాల్సింది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్స్తో పోయేటివి. అంటే ఒక ప్రైమ్ నెంబర్స్ని చెక్ చేయాలి. సేమ్ వాటికి కూడా రూల్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాం. ఈ 3 ఎందుకు రాశానంటే 7 అనేది 14కి లింక్ అండ్ 7 అనేది 19తో కూడా కొంచెం లింకప్ అయి ఉంది. ఏంటి లింకప్ అంటే చెక్ చేద్దాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రూల్ ఫర్ 7? The last digit of a number is multiplied with 2. Now the result is subtracted from a remaining number. వచ్చిన
remaining number. The resultant is, now check with a, it is a multiple of 7 or not. Okay, like that. Okay, now I am explaining with a one example clearly. Now I am taking example as 343. I am taking an example as 343. Now the last digit of a number, 3 is multiplied with 2, the resultant is 6. Now the resultant is subtracted from the remaining number, now it is 28. Now 28 is, check with, it is a multiple of 7 or not. Now 28 is a multiple of 7. That's why the total 343 exactly cancelled with the which number? 7. Okay, for suppose greater than that of 3 numbers, that is a 4 digit number, 5 digit number, like that they give. Okay, you have to repeat the process, once again. After 28, now 8 is doubled, that is 16. 2 minus 16 minus 14. Minus 14 is exactly cancelled with 7. Okay, like that you have to repeat the process for this one. Okay, already now for the rule for 14. What is the 14? 2 into 7 is equal to 14. Whenever the number is exactly cancelled with 14, we needed, it is exactly cancelled with 2 and 7. What is the rule for 7? This one. What is the rule for 2? Unit place must consist of 0 or an even number. Okay, I will check this one. 686. I am taking 686 as a example. Okay, 686 is exactly cancelled with 2. Why? Because the last digit is 6. No problem. Now I am checking with a 7. 6 into 2, 12. Now 68 minus 12, that is 56. 56 is exactly cancelled with 7. How many times? 8 times. Now the number cancelled with 7 and then 2. That's why the total number is also cancelled with a 14. Okay. Now move to the 19. Okay. What is the rule for 7? We have to multiply the last number with a 2 and subtract the resultant. Look at that. The last digit of a number is multiplied by 2 till multiplication with 2 is same, and add the resultant to the remaining number. Here it is subtracted. Here it is resultant must be subtracted. Here the resultant must be added. Here it is subtracted. Now check with 7 here. Now check with 19 here. I am taking an example 361. With the help of 361. What we have to do? 1 into 2. The resultant is 2. Now the resultant is addition or subtraction, must be added. Now 36 plus 2, 38. 38 is exactly cancelled with 19. That's why this total number is 361 is exactly cancelled with a number 19. Okay, what is the difference between this process and this process? Only the resultant is here subtracted, here it is addition. Okay, after this one also we have to repeat the process whether it is a cancelled with a 19 or not. Okay, next I will check with another example. 4788. Okay, what we have to do? Multiply the last number, that is 8. 8 2s are 16. Now 478 plus 16. What is the value? 8 4s are 8 plus 6 14. 7 plus 1 8. 8 plus 1 9. Now 494. 78 plus 6 84. 94. Now whether it is a cancelled with a 19 or not, we have to check. Okay, we don't know about this one also. Again you have to repeat the process. 49 plus 4 into 2. Now 49 plus 6. 49 plus 6, that is 5 and 50. 4 2s are 8. Now here it is 7. Now 57 is cancelled with a 19 or not? Exactly cancelled with a 19. That's why this total number is also exactly cancelled with a 19. Okay, this is the rule for 7, 14 and then 19.
Okay, after this one we have to check the remaining. What are that? 11, 13, 17. Okay, next rules after 7, 14 and then 19. Now these are all another related rules. Okay, now first of all, with the help of 11, what is the rule? The difference between sum of alternative digits sum of alternative digits within the number is equal to either 0 or a multiple of 11. Now the total number is exactly divided with 11. Okay, what is the definition? First we have to separate the alternate numbers one side and add these two and take a difference of these two. Now the resultant is whether it is a 0 or else a multiple of 11, that is exactly cancelled with a number 11. I will check with one example, one easy example first. One easy example, 11, 1, 1, 1, 1, 1. Like this the number is there. Okay, what we have to check? First separate the alternate numbers. These alternate numbers 1 plus 1 plus 1. Now minus. Now the remaining numbers 1 plus 1 plus 1. Now here it is 3. Here it is 3. 3 minus 3 getting a 0. Getting a 0. Now that's why the total number is exactly divided with 11. Okay, this is the rule. First we have to take it as a alternative numbers and then take a addition and then subtraction. Okay, I will explain another example. Okay, 1, 2, 3, 9, 8, 7. Okay, now check. Sorry, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 9, 8. Okay, I am taking like this number. First of all we have to check 8, 6, 2, 2. 8, 6, 2 plus 2. The total is 18. Now the remaining numbers 1, 3, 5, 9. 1, 3, 5, 9. That is also total 18. Now the difference of 18 and 18 is 0. That's why the total number is also exactly divided with 11. Okay, whether it is 11 or else whether it is a multiple of 11 also exactly cancelled with 11. Okay, now move to the 13. What is the rule for 7? What is the rule for 7? We have to multiply the last digit with 2 and subtract or addition subtracted from a resultant. Now 13. What is the 19? Add the result. Now look at here. The last digit of a multiple multiply with 4. Resultant is added to the remaining. Add అనేది ఏదానికి వచ్చిందండి మనకి for the 19. For the 19 and 13 is adding, but the number is different. Here it is 19 for 2. Here it is 13. That is 4 only. Okay, I will explain with one example. Okay, any example 13. I am taking as a 169. I am taking as a 169. What we have to do? Multiply with 4. Multiply with 4. Last digit. Now 36 is there. 9 4s are 36. Here it is remaining number is 16. These two numbers are must be added. Now 16 and 36 becomes 52. 52 is exactly cancelled with 13. How many times? 4 times. How many times? 4 times. That's why the total number is also exactly cancelled with a 13. Okay, are you okay? Now for the 13 and 19 addition of a resultant, but for the 19 number 2, for the 13 number 4. After this one also we don't know whether it is a cancelled with 13 or not. Again take a process. What is the last number? 2. 2 into 4 how much? 2 into 4 8. Now 8 must be subtracted or added for 5. 8 must be added to 5. 8 plus 5 becomes a 13. Now 13 is exactly cancelled with 13. Okay, whenever it is giving a 4 digit number we have to follow like that one. Next, rule for 17. Rule for 17. What is the rule for 7? Subtracted na? Which number?
But here look at here, digit multiplied with 5. Here it is 5. Now also it is subtracted, but here it is added, subtracted from the remaining number. I am taking one of the example. Okay, which one we have to take? 17. Okay. I am taking 51. I am taking 51. 50, what is that one? 5. The remaining number is 5. 5 minus 5, 0. Whenever it is getting a 0, exactly cancel. Okay, I am taking another example. I am taking another example, 289. Okay, 289. Now remaining number is 28. The units digit is 9. 9 5s are minus. Okay, 9 5s are 45. 45 minus 28. What is the number? Minus 45 plus 28. Okay, that is 5. 15 minus 8, 7, 17. Minus 17. Minus 17 also exactly cancel with 17. That's why 289 also exactly cancel with a 17. Okay, are you okay this one? Okay. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నిటికీ మనము డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ లేకుండా మల్టిప్లికేషన్ చేసి తీసేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. అక్కడికి కూడా పోలేదు అనుకో, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడికి పోలేదు, నెక్స్ట్ కూడా చేయాలి అంటే సేమ్ ప్రాసెస్ చేయాలి. వీటన్నిటినీ ఓకే ఈ వీడియోలో కవర్ చేసిన ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఏమంటామంటే ఆసిలేషన్స్ అంటాం. ఓకే, ఏమంటాం? ఆసిలేషన్స్. అదేదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ ఆసిలేషన్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ ఆసిలేషన్. ఆసిలేషన్స్తో మాత్రమే చేయగలం. ఆసిలేషన్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్, ఫస్ట్ ఇది చేయాలి, కుదరలేదంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి చేయాలి, మళ్ళీ రాలేదంటే మళ్ళీ చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, ఈ దీనిలతో క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ జనరేట్ చేయరండి. అసలు వీటితో ఒక నెంబర్ ఇచ్చి క్యాన్సిల్ అవుతుందా క్యాన్సిల్ కాదా అనేది మాత్రమే చెక్ చేయమంటాడు. మనం మొత్తం డివిజన్ చేసుకుంటా కూర్చుంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం విత్ ఇన్ టైంలో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేయలేం. కాబట్టి ఈ రూల్ని బాగా ఫాలో అయితే ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టోటల్ 1 to 20 divisibility rules. Okay, with the help of these rules I will explain a problems. First of all, within a one single video I will explain a small problems based upon a rules. Okay, based upon a rules. Okay, after completion of a chapter I will explain a questions that is exam oriented questions. What are that? Application method questions. ఓకే, మీరు అనుకోవచ్చు డైరెక్ట్ అవే చూస్తే సరిపోతుంది కదా, ఈ వీడియోతో అవసరం లేదు కదా అని. బేసిక్స్ లేకుండా మనం అక్కడికి పోతే మనకు అర్థం కాదు. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేసుకోండి. స్టేట్మెంట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా రైట్ చేస్తాడు అంటే ఒక్కోసారి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ పడతా ఉంటాయి. ఫస్ట్ అవి నేర్చుకుంటే కానీ మనకు పెద్దది. రిమైండర్ థీరం అని ఒక ఈ దీంట్లో ఒక సబ్ టాపిక్ లాగా ఉంటుంది. ఆ సబ్ టాపిక్ని మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే కన్ఫామ్గా మీకు ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ రావాలి. ఓకేనా అండి? ఈ 20 డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఎవరు చెప్పరండి. ఓకే, ఒకవేళ చెప్పినా వాళ్ళు చిన్నవి అంటే 2, 4, 6, 8 ఇలా నెంబర్స్ చెప్తారు. ప్రైమ్ నెంబర్స్తో ఎవరు చెప్పింటారు. ఓకే,